মেরিন ইন্স্যুরেন্স এখানে আমরা কভার আপ করব ডেফিনেশন, ক্লাসিফিকেশন, ইম্পর্টেন্স, তারপর মেরিন ইন্স্যুরেন্স পলিসির ক্লাসিফিকেশন অফ মেরিন লসেস, কজেস অফ মেরিন লসেস, procedure of making a claim in marine insurance, principle of marine insurance, difference between general average loss and particular average loss. Definition of marine insurance. Marine insurance covers risk arising from a marine adventure. It covers the loss or damage of ship, cargo, terminal and any transport on cargo by which property is transferred, acquired or held between the points of origin and final destination. According to the Insurance Act 1938, marine insurance business means the business of effecting contract of insurance upon vessels of any description, including cargoes, freight and other interest. According to the M.N. Mishra, marine insurance has been defined as a contract between insurers and insured, whereby the insurer undertakes to indemnify the insured in a manner and to interest thereby agreed against marine losses incident to marine adventure. Finally, we can say that a contract of marine insurance is a contract of indemnification whereby the insurer undertakes to indemnify the insured at a given contingency. তখন হিউজ কোয়ান্টিটিতে কার্গো শিপমেন্টের মাধ্যমে আপনি এক্সপোর্ট করতে পারবেন। ক্লাসিফিকেশন অফ মেরিন ইন্স্যুরেন্স। The main classes of marine insurance are given below. Hull বা ship insurance. Hull or ship insurance covers both ships and its apparatus equipment such as fuel, tools, furniture, machinery, etc. This type of marine insurance is mainly taken out by the owner of the ship in order to avoid any loss to the ship in case of mishap occurring. Cargo insurance specially caters to the cargo of the ship and also pertains to the belongings of a ship voyager. It may be written under a single risk policy. It covers that are transported like merchandise, property, etc. Freight insurance. Freight insurance covers for the loss of freight. If the goods are safely shifted to the destination port, the owners of goods will have to pay freight charges. But if the ship faces any damages or losses, the ship company will be under loss. This type of marine insurance solves the problem of companies losing money because of accident occurring. Liability insurance is the insurance which is utilized when the insured suffers due to liability to the other party. This liability may be caused by the risks such as collision of a ship or any other similar causes such as being captured by pirates, cyclones, etc. that may take place in voyage. So hull বা ship insurance বলতে আপনার ship importance of marine insurance. 6 types of importance: protection against financial losses, extension of foreign trade, increase of investment facilities, increase of business efficiency, increase of employment facilities, minimization of loss. Classification of marine insurance এখানে আছে, এটা আরেকটু পড়েন। voyage policies, time policies, mixed policies, valued insurance, unvalued insurance, floating insurance. এটা হলো আপনার এখানেও ক্লাসিফিকেশন অফ মেরিন ইন্স্যুরেন্স পড়লাম আমরা। এই চারটা হইল মেইন ক্লাসেস মেরিন ইন্স্যুরেন্সের। আর আপনার এগুলো হইল এক্সটেন্স হয়েছে কারণ ডিফারেন্ট ক্লাসেস অফ পলিসিস আর ইউজড ইন মেরিন ইন্স্যুরেন্স। দেস আর অ্যাজ ফলোস: ভ্যাক পলিসিস, দ্য পলিসিস ইজ ইস্যুড টু কভার এ পার্টিকুলার ভ্যাক ফ্রম ওয়ান পোর্ট টু অ্যানাদার and from one place to another. The policy mentions the port of departure and the port of destination between which the risks are generally undertaken.
It is most used for cargo insurance or a freight insurance. Time policies. Under the policy, the subject matter is insured for a definite period of time, like from 6 am of 1st January 1976 to 6 am of 1st January 1977. Time policy is generally taken for only 1 year or 12 months. The policy is mainly used for hull insurance other than cargo insurance. Mixed policy. Mixed policy is the combination of vehicle policy and time policy. It may be beneficial to hull as well as cargo insurance. Valued insurance. At the commencement of the policy, the value of the subject matter is determined. Under this policy, the value of loss to be compensated is fixed and remain constant throughout the risk. The value of the subject matter is agreed between the insurer and the insured at the time of taking the insurance. It is also called insured valued or agreed value. Unvalued insurance. When the value of the policy is not determined at the time of commencement of the policy, it is called unvalued policy. If any accident occurs, the subject matter will be valued in the accordance with the fair market value of the time and determine the amount of losses to be compensated. Floating insurance. Floating policy is taken for a relatively large sum by the regular supply of goods. It covers several shipments which are declared afterwards along with other particulars. With each declaration, the amount will be reduced till it is exhausted. This policy is suitable for a cargo owner who makes regular shipment of cargoes. এখন ব্রিফলি বলি, ভয়েক পলিসি আপনার একটা পোর্ট থেকে যখন আরেকটা পোর্টে যায় তখন এই পলিসিটা আমাদের কি করে কাজ দেয়। এটা হইল আপনার which are the risks are generally undertaken, it most used for cargo insurance or freight insurance. এটা এক পোর্ট থেকে আরেক পোর্টে যাওয়ার সময় মাঝখানে যত ধরনের অকারেন্স হবে সবগুলা এই পলিসির মাধ্যমে আপনারা কাভার আপ করতে পারবেন। আর টাইম পলিসি হলে একটা নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে দিবে, মানে আমার এই 12 মাসের জন্য থাকবে বা 2 মাসের জন্য থাকবে। এখানে লেখা আছে দেখেন 6 am 1st জানুয়ারি থেকে 1976 থেকে আপনার 1st জানুয়ারি 1977 পর্যন্ত এই ইন্স্যুরেন্সটা কি থাকবে, অ্যাপ্লিকেবল থাকবে। এই টাইমটা এই কারণে দেওয়া, মনে করেন সাপোজ সিঙ্গাপুর থেকে আমার শিপমেন্টটা আসতেছে, সিঙ্গাপুর থেকে শিপমেন্টটা স্টার্ট হবে 6 am 1st জানুয়ারি 6 am এ স্টার্ট হবে। তো ওরা ওইভাবেই টাইমটা মেনশন করে দেয়, মানে ওই টাইম থেকে ডেস্টিনেশন পোর্টে যাওয়া পর্যন্ত যে 1 বছরের যে টাইমটা থাকবে ওই টাইম পর্যন্ত এই ইন্স্যুরেন্সটা আপনার কি হবে, ক্লেম হবে। এরপরে এই ইন্স্যুরেন্স টাইম পলিসিটা আর কি করতে পারবেন না, আপনারা ক্লেম করতে পারবেন না। তারপর নাম্বার 3rd ওয়ান হলো মিক্সড পলিসি। মিক্সড পলিসিটা হলো মানে দুটোটার, মানে আমরা ফার্স্ট আর সেকেন্ড যে দুইটা পড়ছি ওই দুটোটার একটা মিক্সড ভার্সন, আর কিছুই না। ক্লাসিফিকেশন অফ মেরিন লসেস. Marine losses may be classified into following type: total losses, partial losses. Number 1, total losses. When the subject matter of marine insurance like hull, cargo, freight and totally destroyed or damaged, then it is called total losses. These are following two types: actual total losses, constructive total loss. Actual means is material and physical loss of subject matter. Actual total loss is that loss which is not to be covered. Actual loss occurs in this case when subject matter is destroyed. And another one, constructive total loss. Constructive total loss is that loss where the subject matter is not actually lost but is reasonably abundant when it actually total loss is unavoidable. In this case, losses of the vessel are recoverable but the cost is less than the price of the vessel. Partial losses. Partial loss when the subject matter of marine insurance is partially destroyed or damaged, then it is called partial loss, like particular partial, general average loss. For the cause of marine perils, when the subject matter of marine insurance is partially destroyed, that is called particular partial loss. This type loss is accidental and it is not intentional. The loss should be at the particular subject matter only. General average loss. When the loss is caused by extraordinary expenditure voluntarily incurred in the time of peril for the purpose of presenting the property imperiled in a common adventure, that is called general average loss. General average is always voluntary and intentional but not accidental or incidental.
causes of marine insurance. There are two types of marine losses. These are natural causes or perils and moral causes or perils.